Hi, good morning. So it's 6 a.m. We're still here at Taoyuan International Airport Terminal 1. Nakapag-freshen up na kami. Medyo nakaidlip konti. Tapos nagbihis na rin kami ng OOTD namin for today. Ayan. So, hihintayin na lang namin ngayon yung tour guide, yung driver. 6 a.m. niya daw kami dadaanan. Parating na rin siya. Ito yung parking lot ng airport. Hi! Hello! Dito na kami sa aming service for today. Kakaalis na namin ng airport. Tapos may video okay kami dito. Mahal mo pa rin. So, 8 a.m. pa mag-open, 7:30 pa lang. 7-Eleven muna kami. Siya. Wow! Hello! Ito kami sa may 7-Eleven malapit sa Zhongshe. Tara! Second breakfast. Welcome to 7-Eleven! Ang hirap naman. Hindi, ang dali lang niya nakatalikod ka. Ooh. What did you get? Bao recommended by Kuya and recommended by Ate Riz. Grilled pork. Eh, masarap yan. With Lasang salted green samgyup. onion. Grabe. Surprisingly, yung xiaolongbao ng 7-Eleven is sobrang sarap. Yung broth niya. Tapos yung chewins nung pinaharap. And yung meat, sobrang meaty rin niya. So, worth it siyang i-try. For only 49 NTD, 6 pieces na siya. Thumbs up. So, kamusta naman yung inyong meal? Anong lasa ng mga yan? Nag-away na kami. Hati-hati kasi kami. Sino yung mas malaki patay? Siya yung mas malaki yung ambag. Grilled pork with salted green onion. Ano masabi mo, babe? It's very, oh my gosh, I can't explain. It's very cold. Pwede mo siyang ipainit ata, pero Yeah. okay naman siya. It's okay. Rated. Masarap. Rated. From 1 to 10. From 1 to 10 being 10. the highest. 8. It's an Wow. 8. Oh, yeah. Xiaolongbao. Perfect 10. Perfect 10, yeah. Me too. Yes, compared to 11 pa nga. Yeah. Oh. Ang sarap kasi. Tapos na tayo mag-breakfast. Balik na tayo doon kasi 8:05 na or 8:07 open na yung flower farm. We are here! Wala pa tayo masakay. Mga first
honor! Una pa sa purse! Wow! So it pays to go here early because there's no crowd. Wala kang kaagaw mag-picture. Walang photo bomber. Wow! Wow! Grabe, grabe! Ay, fish pond! Oh my God, ang lawak niya. Sobra! Ayun, sa lavender tayo. Kain ng fish. Asan na kayo fishy? Lotus lake. Fishy! Wow! My gosh! Yay! We are done with our first destination, which is the Zhongshe Flower Market. We are on our way to Miyahara. So yung binayaran namin sa Zhongshe Flower Market is 120 NTD. Unang-una kaming pumasok for today. So maganda yung time slot na yon, 8 AM, mga around 8 AM kasi wala kang kaagaw sa spots. Tapos solong-solo nyo yung place. Mag-enjoy talaga kayo. Yung mga flowers doon are seasonal. So sabi ni Kuya kanina, the flowers are changed every week or 2 weeks. Depende sa kung ano yung in season. So, if you also want to try their buffet, meron silang barbecue. Ano yung Korean style ba yun? Merong barbecue for 380 NTD. Kasama na yung entrance fee doon. Hindi ka na magbabayad ng 120 NTD. So, ayun. May mga souvenir shops din doon. And then, may trinay kami kaninang milk tea na instant lang siya. Masarap siya. Tapos, 100 NTD yung isang pack. 10 pieces na yun. Taste test. This is the vanilla. Ang sarap. Specialty daw yun. Really. Sana, buti na natin ito yung specialty namin. Isa sa specialty ng Miyahara. Ito yung cheese. Honey cheese. Parang, yan lang sa yung honey. Na parang kesong puti. Mm. How would you rate it from 1 to 10? 9 out of 10. It's so refreshing. Oh. The other one's mango and the other one's passion fruit. And this one's Mango yun? Hindi naniniwala. I see. Ah! Masisira. Vanilla. Ayan.
vanilla para classic. Hi, Kuya Albert. We're back. Next location na tayo. Punta na tayo ng Chun, Tang. Hello. To go. Yeah. Welcome to the origin of milk. Binondo talaga. Binondo. Yay! Pinali ba na? Ito kami sa may underground. So bumaba kami for more seats. Okay. Extra. Anong lasa? Tama yung mga nasa ano lang. Anong lasa? Ano siya? Hindi siya matamis. Yung nagpapatamis yung... Boba. Yung boba. Rated from 1 to 10. From 1 to 10, 10 siya. Kasi tamang-tama yung lasa. Authentic. Authentic yung milk tea niya. Masarap siya. Lasa mo yung balance ng tsaa at saka ng milk. Pero hindi masyado madami. Hi, ate. Hi po. Gusto tumulong sa amin mag-order si ate. 0930. So this is what we're having for lunch. Beef noodles. And chicken. Ay, sorry. Yeah? Medyo bland siya for Filipino taste buds. So kailangan mong dagdagan ng spice, seasoning, ganun. Yung beef, akala ko ang dami niyang taba, pero Oo. Hindi pero siya hindi siya yung litid-lites. Oo. Nakakain siya. Masarap siya. Savory yung soup niya. Then, lasang-lasa mo yung, yung beef broth. So, approve. Order din kami ng dumpling. Manahan? Yung POV ko. Ang sarap. POV ko tsaka ni Bea. Ang sarap ng dumpling. Si Bea, ikaw. Dessert. Let's try. Taro balls. May laba? Yung Hala, parang, ang ulo kasi. yung sa DTF? Akin yan. Apat lang yan, hati tayo. This is so sarap. Ay! What are you willing to do? Okay lang yan. Ano pa tayo? Makakain. Yan. Kasi dalawang klase pa ito. Wala na to. Wala na kami sa wisyo, guys. Antok na kami, tapos busog na. So, ang hanap na namin ay tulog. May dodoro talaga dyan. Dodoro.
short ads. Tapos may mga murals na different animation. Tapos most of them are anime. So merong like this one, yung My Neighbor Totoro. And then behind us is One Piece. Tapos yung harap niya is yung Dragon Ball Z. Tapos marami pa dun sa likod. Yes. Ngayon, pabalik na kami Taipei. Huh? This is East Dragon Hotel located at Ximending. Nasa dulo lang kami ng Ximending Walking Street, so napakaganda ng location. Tapos yung hotel, yung room itself, sakto lang siya for what we paid for. This is only 1,300 per head per night. Medyo luma yung room pero clean naman siya and yung space is napakalaki. Rest lang kami for a while since galing na tayo sa day tour from the airport. We will freshen up, maybe take a nap, tapos lalabas ulit kami later for the night market.